Hello friends, I am your chemistry teacher Ganesh Kaskar from Science Academy Down. Friends, in today's fifth lecture on the chemical thermodynamics, we are going to discuss some important topics like nature of work, nature of heat, sign conventions for the work and heat, expression for PV type, that is a pressure volume type of work, what is a free expansion, and the numericals based on the pressure volume type of work. So friends, let's start with our first topic, nature of work. मित्रांनो, वर्क म्हणजे काय हे आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे. What is the work? In mechanics, work is defined as the energy by which a body is displaced through a distance d with the application of force is called as the work. मित्रांनो, मेकॅनिक्स मध्ये आपण वर्कला डिफाइन करताना या पद्धतीने डिफाइन करतो. इन मेकॅनिक्स वर्क इज डिफाइंड ॲज the energy by which a system is displaced the body is displaced through a distance d with the application of the force. Okay, to understand that definition of the work, let's one example. Consider करा, एक person आहे and that person wants to displace that roller through a certain distance. If he applied the force F over that roller so that roller moves through the distance d, then during this process the work is done given by the formula work is equal to force into displacement or the distance. Therefore, work is equal to F into D. तर मित्रांनो, तुम्हाला वर्कचा फॉर्म्युला लक्षात आला असेल, W is equal to F into D. याच प्रकारे आपण वर्कला वेगळ्या पद्धतीने डिफाइन करू शकतो. वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर अँड व्हॉल्यूम. तर वर्क हे प्रेशर आणि व्हॉल्यूमचा प्रोडक्ट असतो. तर मित्रांनो, आपण याला कशा प्रकारे प्रूव्ह करू शकतो? कन्सिडर करा, प्रेशर इंटू व्हॉल्यूम इज इक्वल टू W मीन्स व्हॉट इज द प्रेशर? प्रेशर इज द फोर्स अप्लाइड पर युनिट एरिया. And who is the volume is equal to, friends, what is the area? Area is the distance square. If D is the distance, then F upon what is the area? Distance square. And what is the volume? Distance cube, D cube. Therefore, F into D. तर वर्क म्हणजेच फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. तर मित्रांनो, आपण आता पहिल्या पॉइंट मध्ये वर्कची डेफिनेशन पाहिली, ती या पद्धतीने इन मेकॅनिक्स वर्क इज डिफाइंड ॲज the energy by which a body displaces through a distance d with the application of force, or in mathematical form work is defined as the product of pressure and the volume. Okay friends, तर आपण आता पाहतोय in thermodynamics how can we define the work. तर मित्रांनो, थर्मोडायनामिक्स मध्ये आपण वर्क कशा प्रकारे डिफाइन करू शकतो? In thermodynamics, work is defined in the form of pressure volume type of work. Thermodynamics मध्ये वर्कला प्रेशर आणि व्हॉल्यूमच्या टर्म्स मध्ये डिफाइन केलं जात असतं. तर आपण आता पाहणार आहोत व्हॉट इज दी PV type of, that is pressure volume type of work.
PV type of work. It is defined as pressure volume type of work is defined as the work is done during expansion or a compression of a gas against an external atmospheric pressure. मी परत एकदा रिपीट करतो. What is a PV type of work? It is defined as the work is done. कधी होणारं वर्क असणार आहे, पण हे कधी होणारं वर्क असेल? Either expansion or the compression of a gas. Gas means the system. गॅसचं एक्सपान्शन होताना किंवा कॉम्प्रेशन होताना पण कोणाच्या अगेन्स्ट दी एक्सटर्नल ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. इट इज कॉल्ड ॲज दी पीव्ही टाइप ऑफ वर्क. मित्रांनो, पीव्ही टाइप ऑफ वर्क समजण्यासाठी आपण दोन एक्झाम्पल विचारात घेऊयात. एक एक्झाम्पल असेल एक्सपान्शन साठी आणि दुसरं एक्झाम्पल असणार आहे कॉम्प्रेशन साठी. फर्स्ट वन, decomposition of hydrogen peroxide, and second one is formation of NH4Cl. तर मित्रांनो, आपण पाहतोय decomposition of H2O2. If you consider, we have taken a cylinder which is fitted with a movable and frictionless piston, and if we have taken H2O2 in that cylinder, as we know that H2O2 undergoes decomposition to form H2O and oxygen. ज्यावेळेस H2O2 चं डिकम्पोजिशन होतंय, यापासून आपल्याला मिळतोय H2O आणि ऑक्सिजन. ऑक्सिजनचा नंबर बॅलन्स करण्यासाठी मी याला मल्टिप्लाय करतोय 2 ने, इथे सुद्धा येईल 2. पहा मित्रांनो, H2O2 चं डिकम्पोजिशन झाल्यामुळे आपल्याला काय मिळालंय? ऑक्सिजन गॅस. म्हणजेच इथे आपल्याला O2 गॅस तयार झालेला पाहायला मिळतोय. ॲज वी नो दॅट ऑक्सिजन गॅस एक्झर्ट सर्टन फोर्स ओव्हर दॅट पिस्टन. या ऑक्सिजनने या पिस्टन वरती काहीतरी प्रेशर अप्लाय केल्यामुळे हा पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये लिफ्ट केला जाणार आहे. ड्यू टू विच देयर इज रेज इन द मास ऑफ द सराउंडिंग. ड्यू टू द लिफ्टिंग ऑफ और पुशिंग ऑफ दैट piston in the upward direction, the mass of the surrounding get raised. It means that we can say that during that expansion here, during that expansion of gas, work is done by a gas, that is by a system on surrounding. मित्रांनो, आपल्याला माहिती आहे जसं की थर्मोडायनॅमिक्स मध्ये आपण हीटच्या रिलेटेड बोलतो, बट हिअर देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टीम अँड द सराउंडिंग. इथे हीटचा एक्सचेंज झालेला नाहीये. मग जो एनर्जी जो चेंज होत आहे तो कोणाच्या फॉर्म मध्ये होत आहे? दॅट एनर्जी चेंजेस टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ द वर्क. ओके, अँड दॅट एनर्जी चेंज, इट मीन्स दॅट द वर्क इज युजफुल फॉर परफॉर्मिंग the work on the, that energy is useful for performing the work on the by system on the surrounding. Okay, here it is the example of the expansion of the gas. Second one is the formation of NH4Cl from, let's take the container which is again fitted with the movable and the rigid piston. If we have taken the NH3 gas
ammonia gas and HCl gas in that container, as we know that these two gases combine with each other to form NH4Cl solid. It means that these two gases taken in that container get consumed and they get converted into NH4Cl. It means that their volume get decreased. त्यांचा व्हॉल्यूम कमी होणार आहे आणि पिस्टन आता मूव्ह होणार आहे बट इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन. पिस्टन आता खालच्या दिशेला जाईल. याचाच अर्थ असा इथे गॅसचं कॉम्प्रेशन झालेलं आहे. मग आपण असं म्हणू शकतो ड्युरिंग दी compression of a gas, energy which is exchanged in the form of work is done by surrounding on the system. तर मित्रांनो फर्स्ट एक्झाम्पल मध्ये ज्यावेळेस H2O2 चं डिकम्पोजिशन झालं, ऑक्सिजन गॅस तयार झालेला होता. हा ऑक्सिजन गॅस या पिस्टनला अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये लिफ्ट करतो, म्हणून आपण म्हणू शकतो इथे गॅसचं एक्सपान्शन झालेलं आहे आणि एक्सपान्शन होत असताना पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये लिफ्ट झालेला आहे, म्हणजेच वर्क झालेला आहे सिस्टीम कडून म्हणजेच गॅस कडून कोणावरती सराउंडिंग वरती. Therefore we can say that work is done by system on the surrounding during the expansion of a gas. Work is done by system on the surrounding. In the second example, here ammonia and the hydrochloric acid gas get combined together to form the NH4Cl solid. It means that in this process both the gases get consumed to form the NH4Cl. We can say that their volume get decreased. Hence, work is done by surrounding on the system. During the compression of a gas, work is done by surrounding on the system. Okay guys, let's see the sign conventions for the work and the heat. Before that, we should know what is the heat. Heat can also be defined like the work. It is also the form of energy by which system can exchange energy with the surrounding. What is heat? Like work, heat is the form of energy by which system exchange the energy with the surrounding. म्हणजेच मित्रांनो हीट हे एनर्जीचं फॉर्म आहे की ज्याच्यामध्ये सिस्टीम सराउंडिंग बरोबर जी एनर्जी एक्सचेंज करणार आहे ही एकतर वर्कच्या फॉर्म मध्ये करते किंवा हीटच्या फॉर्म मध्ये करत असते. म्हणून तर आपण म्हणणार आहोत हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी by which system exchange the energy with the surrounding. Let's see the sign conventions for the work and the heat. For that, consider for sign conventions that box is our system and the remaining portion is our surrounding. Here it is also surrounding. If work is done by system on surrounding, जर सिस्टीम सराउंडिंग वरती जर वर्क करत असेल तर सिस्टीमची एनर्जी डिक्रीज होईल आणि म्हणून तर W चा साइन हे असणार आहे निगेटिव्ह. पहा, when the work is done by system on the surrounding, then the W has the sign of negative
work is done by system on the surrounding. If you consider that work is done on system by surrounding, जर सिस्टीम वरती सराउंडिंग कडून वर्क केलं जात असेल तर सिस्टीमची एनर्जी वाढेल आणि म्हणून आपण म्हणणार आहोत वर्क हॅज अ साइन ऑफ पॉझिटिव्ह. कधी? when work is done on system by the surrounding. Now we are going to discuss about the heat. If heat is given by system to the surrounding, then the Q has a sign of negative when heat is given by system to the surrounding. Then Q, that is heat, has the negative sign because when the heat is given by system to the surrounding, the energy of system get decreased, so that it has the negative sign. And when surrounding supplies the heat to the system, then there is increase in the heat of the system, and we can say that W has the positive sign when heat is supplied to system by the surrounding. तर मित्रांनो आपण आता साइन कन्व्हेन्शन्स पाहिले वर्क आणि हीटचे. मायनस डब्ल्यू मीन्स वर्क इज डन बाय सिस्टीम ऑन सराउंडिंग, प्लस डब्ल्यू मीन्स वर्क इज डन ऑन सिस्टीम बाय सराउंडिंग, प्लस क्यू मीन्स हीट इज सप्लाइड to the system by the surrounding, and minus Q means heat is given by system to the surrounding. Now we are discussing for the expression of pressure volume type of work. Consider we have taken a gas into the cylinder which is fitted with a movable, weightless and rigid piston. Consider we have taken a cylinder if A is the area of cross section of that cylinder, A is the area of cross section of that cylinder is fitted with weightless and the rigid piston which is the movable piston. Okay guys, PV expression for प्रेशर व्हॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क. एक्झाम साठी हा क्वेश्चन 3 मार्क साठी विचारला जाऊ शकतो. व्हॉट इज प्रेशर व्हॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क अँड ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर दी पीव्ही टाइप ऑफ वर्क. तर मित्रांनो आपण अगोदरच पाहिल्याप्रमाणे पीव्ही टाइप ऑफ वर्कला आपण कसं डिफाइन केलेलं होतं. इट इज डिफाइन्ड ॲज द वर्क इज डन ड्यूरिंग द एक्सपान्शन और कॉम्प्रेशन ऑफ ए गॅस अगेन्स्ट द कॉन्स्टंट एक्सटर्नल प्रेशर. तर आपण आता पाहतोय एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर व्हॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क की जे आपल्याला एक्झाम मध्ये 2 मार्क साठी विचारलं जाऊ शकतं आणि डेफिनेशन 1 मार्क साठी. तर आपण सुरुवात करतोय. कन्सिडर an ideal gas is taken in a cylinder having the area of cross section A which is fitted with a movable, rigid and the frictionless piston. If P1 is the initial volume of that gas, if P1 is the initial volume of that enclosed gas and P is its pressure, as we know that gas has a tendency to undergo the expansion, and due to its expansion it applied the force
over the piston which is given by, पहा, जो फोर्स गॅस एक्झर्ट करणार आहे हा कोणत्या फॉर्म्युलाने आपण देतोय? इट इज गिवन बाय द फॉर्म्युला द एरिया ऑफ दॅट पिस्टन मल्टिप्लाइड बाय द प्रेशर applied to move that piston in the upward direction. परत एकदा मी रिपीट करतोय. Force exerted by that gas over that piston is given by the formula the area of that piston multiplied by the pressure exerted by the gas to lift or to move that piston in the upward direction. But guys, during that expansion or lifting of that piston in the upward direction, it has to work against the external pressure which is given by the P external. Here P external is the atmospheric pressure. It is the external atmospheric pressure whose magnitude is similar to the pressure of the gas, but it works in the opposite direction. याचं मॅग्निट्यूड हे गॅसच्या मॅग्निट्यूड प्रेशर एवढंच असणार आहे, फक्त फरक एवढा आहे की तो अपोजिट डायरेक्शन मध्ये वर्क करणार आहे. म्हणून तर फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू मायनस ए इंटू पी. मित्रांनो, ए म्हणजेच एरिया ऑफ द पिस्टन and P means the pressure which is applied by that gas to lift the piston in the upward direction. During this process means lifting of the piston in the upward direction, the work is done by the gas which is given by the formula. As we know that work is equal to force into displacement. Okay, जसं की आपल्याला माहित आहे, due to during that expansion, if the piston lift in the direction upward and the change in volume, the final volume is the V2, and if we say that piston moves in the upward direction through the distance d, then what is the force? Force is A into P and d is the distance. As we know that P is the external pressure, A into d. What is the A into d? Area into distance means the change in the volume. What is the area into distance? It is a change in volume which is denoted by the delta phi. Therefore, work W is equal to minus P external. A into d means the delta phi. This is an expression for pressure volume type of work against the constant external pressure. मित्रांनो, एक्झाम साठी हा पॉइंट फार महत्वाचा आहे. आपला क्वेश्चन असा विचारला जातो, डिफाइन द प्रेशर व्हॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क अँड ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर पीव्ही टाइप ऑफ वर्क फॉर 3 मार्क्स. तर 1 मार्क्स साठी आपण डिफाइन करणार आहोत पीव्ही वर्क आणि 2 मार्क्स साठी आपल्याला एक्सप्रेशन द्यायचे. त्यासाठी हे डायग्राम येईल. मी एक्सप्रेशन मी परत रिपीट करतो. कन्सिडर an ideal gas is enclosed in a cylinder having the area of cross section A. If its initial volume is V1, that piston is fitted with the movable, rigid and the frictionless piston. Okay, as we know that gas has a tendency to undergo the expansion. Due to its expansion, gas exert a force over that piston which is given by the area of the piston multiplied by the pressure. Okay, therefore, as we know that during this process work is done which is given by the formula force into distance. Force minus A into P external and D is the distance. Therefore, work is equal to minus P external into A into D. But what is area into distance? Area into distance means the change in volume. So that we get the equation work is equal to minus P external delta phi. Okay friends, now what are the sign conventions for the work? Sign conventions for work. Case 1, during expansion.
मित्रांनो मला सांगा, ज्यावेळेस गॅसचं एक्सपान्शन होईल त्यावेळेस V1 आणि V2 मध्ये कोणाची व्हॅल्यू जास्त असणार आहे? ड्युरिंग द एक्सपान्शन ऑफ गॅस V2 एक्सपान्शन होते गॅसचं म्हणजे फायनल व्हॉल्यूम हे जास्त असेल इनिशियल व्हॉल्यूम पेक्षा. V2 इज ग्रेटर दॅन V1. V2 ची व्हॅल्यू V1 पेक्षा जास्त असेल. Therefore डेल्टा V which is V2 minus V1, V2 ची व्हॅल्यू V1 पेक्षा जास्त असल्यामुळे डेल्टा V कसा असणार आहे? पॉझिटिव्ह. ओके, आपल्याला माहिती आहे फॉर्म्युला काय आहे? W इज इक्वल टू मायनस P एक्सटर्नल डेल्टा V. इथे डेल्टा V ची व्हॅल्यू काय आली? पॉझिटिव्ह. मग निगेटिव्ह इंटू पॉझिटिव्ह मीन्स दी निगेटिव्ह. म्हणजेच इट मीन्स दॅट ड्युरिंग द एक्सपान्शन W has negative sign. It means that during the expansion, work is done by system on the surrounding. Okay. Case 2. During compression of a gas. मित्रांनो मला सांगा, आता हे इनिशियल व्हॉल्यूम V1 आहे. आता तुम्ही याचा विचार करू नका. ज्यावेळेस आपण गॅसला कॉम्प्रेस करणार आहोत त्यावेळेस फायनल व्हॉल्यूम खाली येईल, गॅसचं कॉम्प्रेशन होईल, फायनल व्हॉल्यूम इथे येईल V2. त्यावेळेस V1 हा V2 पेक्षा जास्त असेल. ड्युरिंग द कॉम्प्रेशन ऑफ गॅस V1 हा V2 पेक्षा जास्त असेल. म्हणून तर चेंज इन व्हॉल्यूम V2 मायनस V1, V1 ची व्हॅल्यू जास्त असल्यामुळे डेल्टा V कसा असणार आहे? निगेटिव्ह. डेल्टा V कसा येईल? निगेटिव्ह. आणि मग आपल्या फॉर्म्युलानुसार W इज इक्वल टू मायनस P एक्सटर्नल, डेल्टा V ची व्हॅल्यू काय येते? निगेटिव्ह. निगेटिव्ह इंटू निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह. इट मीन्स दॅट ड्युरिंग दी W इथे कसं आलेला आहे? पॉझिटिव्ह. ड्युरिंग दी कॉम्प्रेशन ऑफ ए गॅस W इज पॉझिटिव्ह मीन्स वर्क इज डन ऑन सिस्टीम बाय द सराउंडिंग. मी रिपीट करतो, ड्युरिंग द एक्सपान्शन वर्क इज डन by the system on the surrounding. In second case मध्ये work is done on system by the surrounding. तर मित्रांनो आपण आता पाहिलं एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर व्हॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क. आता आपण पाहणार आहोत व्हॉट इज द फ्री एक्सपान्शन. फ्री एक्सपान्शन म्हणजे काय? The expansion of a gas against what is the free expansion? The expansion of a gas when there is no external force. Expansion of the gas when there is no external force. जर एक्सटर्नल अपोजिंग फोर्स काही नसेल, कोणताही नसेल, तर गॅसचं जे एक्सपान्शन होत असतं आपण त्याला म्हणत असतो फ्री एक्सपान्शन. फ्री एक्सपान्शन. The expansion of a gas against no external or opposing force is called as free expansion. तर मित्रांनो आपल्याला माहिती आहे जर कोणताही एखादा गॅस एक्सपांड होताना जर अपोजिंग फोर्स 0 असेल, कोणत्याही प्रकारचा फोर्स अपोजिंग याच्यामध्ये काम करणारा नसेल, तर अशा एक्सपान्शनला आपण फ्री एक्सपान्शन म्हणतो. जसं की तुम्हाला माहिती आहे इन व्हॅक्यूम देयर इज नो अपोजिंग फोर्स. व्हॅक्यूम मध्ये एक्सटर्नल अपोजिंग फोर्स हा काय असतो? 0 असतो. अपोज करणारा फोर्स तिथे अवेलेबल नाहीये. Therefore work in the vacuum is, as we know that the formula of work is minus P external delta V, but in vacuum there is no external opposing force or the pressure, so that P external is 0 into delta V. Therefore W is equal to 0. Therefore we can say that in vacuum there is no work. व्हॅक्यूम मध्ये वर्क किती असणार आहे? 0. त्याचं रिझन काय? बिकॉज इन व्हॅक्यूम देयर इज नो एक्सटर्नल अपोजिंग फोर्स. ओके फ्रेंड्स, फ्री एक्सपान्शन सर्वांच्या लक्षात आलं असेल. द एक्सपान्शन ऑफ ए गॅस अगेन्स्ट
no external or opposing force is called as free expansion. As we know that in vacuum there is no opposing external force, so that P external is equal to 0. By using the formula W is equal to minus P external delta V, P external ची व्हॅल्यू काय असणार आहे 0. Therefore W is equal to 0. Therefore in vacuum there is no work. vacuum मध्ये वर्क होणार नाही. ओके फ्रेंड्स, तर आपण आता पाहणार आहोत न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द प्रेशर व्हॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क. न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द प्रेशर व्हॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क. पण न्यूमेरिकल्स पाहण्याच्या अगोदर आपल्याला वर्क आणि हीटचे साइन कन्व्हेन्शन्स माहिती असणे अपेक्षित आहेत, की ज्यामध्ये units of work and heat. Work and heat both have the same units. As we know that the formula of work is pressure and the volume. What is unit of pressure? Bar. What is the unit of volume? Decimeter cube or the liter. Therefore, the unit of the pressure is decimeter cube bar, for which we can also say that it is the joule. The units of work and heat are decimeter cube into bar, and another unit is the joule. Okay guys, आता आपण सांगतोय the conversion for the decimeter cube bar and the joule. 1 decimeter cube bar is equal to 100 joule. Let's start with first example. Three moles of an ideal gas are expanded isothermally from 15 decimeter to the 20 decimeter cube. तर मित्रांनो, सर्वात सोपी आयडिया सांगतो. या प्रॉब्लेम्स मध्ये जिथे फ्रॉम येतं ते नेहमी इनिशियल व्हॉल्यूम असतं, आणि टू नंतर जे येतं ते फायनल व्हॉल्यूम असतं. 3 moles of the ideal gas expanded isothermally from 15 decimeter cube. It means that initial volume is 15 decimeter cube to the 20 decimeter cube. म्हणजे फायनल व्हॉल्यूम काय असणार आहे 20 decimeter cube at constant external pressure. मित्रांनो, of 1.2 bar. ज्यावेळेस आपल्या प्रॉब्लेम मध्ये कॉन्स्टंट एक्सटर्नल प्रेशर हा वर्ड येईल त्यावेळेस फिक्स आहे की आपला जो फॉर्म्युला असणार आहे W इज इक्वल टू मायनस एक्सटर्नल डेल्टा व्ही. हे नोट डाऊन करून ठेवा. जस्ट आपल्या प्रॉब्लेम मध्ये कॉन्स्टंट एक्सटर्नल प्रेशर हा वर्ड येईल त्यावेळेस आपला फॉर्म्युला हा फिक्स असणार आहे W इज इक्वल टू मायनस पी एक्सटर्नल डेल्टा व्ही. तर इथे पी एक्सटर्नल दिलेला आहे आपल्याला. बार एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ वर्क इन work is equal to how much in decimeter cube bar and in joule. Solution. During the expansion of gas against constant external pressure, work is given by W is equal to minus P external delta phi. फ्रेंड्स, इथे P external ची व्हॅल्यू किती पहा 1.2 बार मायनस 1.2 बार, आणि डेल्टा व्ही ची व्हॅल्यू पहा. डेल्टा व्ही ची व्हॅल्यू कशी घेणार आपण, इथे लिहितो मी. डेल्टा व्ही मीन्स द V2 minus V1 means 20 minus 15 is equal to 5 decimeter cube. 5 is equal to 12 5 जा 60 means the 6. युनिट पहा कसे द्यायचे. प्रेशरचे युनिट काय आहे बार, आणि डेल्टा व्ही मीन्स द डेसिमीटर क्यूब. म्हणजे याचं युनिट काय आलं आपलं आता डेसिमीटर क्यूब बार. तर आपल्याला पहिली व्हॅल्यू मिळालेली आहे इन डेसिमीटर क्यूब बार. W is equal to -6 डेसिमीटर क्यूब बार. पण आपल्याला आणखी काय विचारलं त्यांनी, जूल मध्ये कन्वर्जन करायचं. ऍज वी नो दॅट सिन्स 1 decimeter cube bar is equal to
100 joule, therefore -6 decimeter cube bar is equal to, तर क्रॉस मल्टिप्लिकेशन होईल मित्रांनो इथे, -6 into 100 is equal to -600 joule. तर आपण फर्स्ट न्यूमेरिकल पाहिलं की जे एक्झाम मध्ये आपल्याला 2 मार्क्स साठी विचारलं जाऊ शकतं. 2 मार्क्स साठी आपल्याला विचारलं गेल्यानंतर आपली मांडणी आहे गिवन, नंतर टू फाइंड आणि सोल्युशन. याच्यामध्ये आपल्याला आन्सर लिहित असताना प्रॉपर युनिटचा वापर करायचा आहे. ठीक आहे, आता आपण पुढे सेकंड न्यूमेरिकल पाहतोय. सेकंड न्यूमेरिकल आपण पाहतोय. पहा, कॅल्क्युलेट द कॉन्स्टंट एक्सटर्नल प्रेशर टू फाइंड घेतो मी अगोदर. कॅल्क्युलेट म्हणलेलं आहे म्हणजे पी एक्सटर्नल आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. रिक्वायर्ड टू कॉम्प्रेस 2 moles ऑफ एन आयडियल गॅस फ्रॉम, मित्रांनो आपलं ठरलेलं होतं जिथे फ्रॉम हा शब्द येईल, फ्रॉम व्हॉल्यूम ऑफ 25 डेसिमीटर क्यूब, म्हणजे याचाच अर्थ असा, फ्रॉम म्हणजेच F1 25 डेसिमीटर क्यूब टू दी 13 डेसिमीटर क्यूब म्हणजेच V2 13 डेसिमीटर क्यूब. when the work obtained is, त्यांनी आपल्याला W दिलेला आहे 4862.4 जूल. ओके, तर मित्रांनो गिवन मध्ये आपल्याला V1 दिलाय, V2 दिलाय, W दिलाय. आपल्याला आता फाइंड आउट करायचे पी एक्सटर्नल. आपण सोल्युशन मध्ये बोलतोय. ड्यूरिंग एक्सपान्शन अगेन्स्ट a constant external pressure, work is given by minus P external delta V. इथे आपल्याला वर्क दिलेला आहे डेल्टा V, आपल्याला फाइंड आउट करता येईल. डेल्टा V is equal to V2 minus V1 means 13 minus 25 is equal to -12 decimeter cube. आता पहा, व्हॉल्यूम इथे डेसिमीटर क्यूब मध्ये आहे, मात्र वर्क हे जूल मध्ये आहे. मग आपल्याला वर्क हे डेसिमीटर क्यूब बार मध्ये कन्वर्ट करणं गरजेचं आहे. जसं की as we know that since 1 decimeter cube bar is equal to 100 joule, or we can say that since 100 joule is equal to 1 decimeter cube bar, 4862.4 joule corresponds to, the cross multiplication होईल 4862.4 upon 100 is equal to 48.62 decimeter cube bar. तर हे असणार आहे आपलं वर्क. नाव as we know that formula is W is equal to minus P external into delta V. P external is equal to minus W upon delta V is equal to minus W ची व्हॅल्यू आहे 48.62 आणि डेल्टा V आहे आपल्याकडे -12. मायनस मायनस कॅन्सल होतील. 12 4 जा 48 आणि 12 5 जा 60. ओके, तर आपला प्रेशर असणार आहे 4.5 बार. ओके फ्रेंड्स, तर आपण आजच्या लेक्चरमध्ये इम्पॉर्टंट टॉपिक अभ्यासलेले आहेत. तर उद्याच्या लेक्चरमध्ये आपण सर्वात महत्त्वाचा टॉपिक अभ्यासणार आहोत, द एक्सप्रेशन फॉर द मॅक्झिमम वर्क. थँक्स.